nyamaza kutengo kumale lonjoka ni abwezi adani ya tuni anzatwa nyumba hiyo tukafula tutatuka pepani 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 kwa ntsogolo dziko lino President Lazarus Chakwera. Pepani mafumu onse mdziko lathu lino. Pepani anamfedwa onse komanso nzika zonse za dziko la Malawi chifukwa cha chipsinjo chimene chatigwera pa nthawi ino. Tipepese kwambiri chifukwa ndizomvetsa chisoni zoliritsa zosayang'ana kawiri zimene dziko lathuli lakumana nazo. Pa chifukwa ichi ife kuno kumene timasinthana kakanizidwe ku Muvi Wachilungamo Mindset Change Project tikuti pepani pepani pepani. Tili nanu limodzi m'misozi, tili nanu limodzi mukulira, tili nanu limodzi mukusowa nzeru kuti nkutani kuti dziko lathuli liwoneko machiritso kapena chitchinjirizo. Pa chifukwa ichi tingopempha kwa Ambuye Mulungu kuti ngati ndi tchimo tikhululukidwe, ngati ndi nyengo isinthidwe, ngati ndi nthawi atimvere chisoni. Tabwera lero sitipereka moni chifukwa nthawi ya maliro, nthawi yolira, nthawi ya chisoni. Koma sitikanasiya kubwera pano chifukwa chakudya ichi chakusintha maganizidwe ndi chakudya choti chimadyedwa pa maliro, chimadyedwa pa misozi, chimadyedwa pa phokoso, chimadyedwa pa nkhondo, paliponse pamene pali moyo wa munthu mindset change inayokhalapo. Nchifukwa chake tabwera kuti tiyakuyankhuleni. Koma musaone ngati kuti tachita izi mokondwa kuti tili pa maliro ndiye tiziyankhulanso izi, koma zina za izo zimene tingayankhule pano zitha kuthandiza kuti mavuto amene atigwerawa asadzatigwerenso kutsogoloku kapena tidzakonzekere kutsogoloku. Mutu wathu wankhani wa lero ukuti ndale zathu za Malawi zikuweta katangale. Zipani zolamulira dziko nzimene zikuweta katangale kuposa boma limene. Mutu wathu wankhani ndi umenewo, tiyamba mote. Ngakhale dziko lathu lakumana mavuto amene akumana nawo pakali pano, imene ikhala ngati nkhondo ya Armageddon, chifukwa lero pena paliponse pali misozi, pena paliponse pali maliro, ndipo pansi pa nthaka lero Amalawi ambiri aferapo ndipo tikulephera kuti tingapeze. Potero tiyenerabe kukhala pansi ndi kuyang'ana kuti chachitika nchani, chikuvuta nchani. Pafupifupi zaka zatha 10 ngati si 10 ndi zaka zisanu kumene dziko lapansi lidalengeza kuti nyengo yayamba kusintha. Potero mayiko anafunsidwa kuti achepetse kuononga mpweya chifukwa cha chitukuko ndi kuzindikira kumene kulipo kuti mayiko tsopano akugwiritsa ntchito makina amphamvu akuluakulu amene akutulutsa utsi umene ukupangitsa kuti nyengo pa dziko lapansi isinthe. Tsoka ilo mayiko ochepa adamva, tsoka ilo mayiko amene ali amphamvu amene akhala kuononga chilengedwewo adadziwa, koma alephera kuti atsatize ndondomeko, njira komanso mfundo zochepetsera kuononga chilengedwe chimenechi. Ngakhale kudakhala kulumbirira mapepala, kusayina mapepala, koma mayiko sadatsate. Lero sinkhani yachilendo mumva kuti kumphepo ya mkuntho, kumvula ya mkuntho, uku kwachitika zotani, zambirimbiri
tinkangomva mbuyomo kuti ku America kunali Katrina, ku America kunali hurricane, ku India, ku Pakistan kwa musuni. Lero nkhani zimene zija zili pakhomo pathu zatigwera. Maiko ngati America, India, China amene chuma chawo nchokwera kwambiri amakhala ndi njira ndipo anakhazikitsa njira zoti zikagwera zoterezi aone kuti athandizika motani, apewa bwanji, komanso anthu amene akhudzidwa angawatani kuwapulumutsa kwa chamwasangasanga. Muzaka 5 zapitazi mbali ya Africa kuno kwa mtundu wakuda yakhale kukhudzidwa kwambiri kuyambira zilumba za Madagascar, Seychelles, Mauritius, komanso kuntunda kumene kuli Africa wakulu amene maiko ngati Mozambique, Malawi, Zambia ndi Zimbabwe akhudzidwa kwambiri. Mwadzana ndi dzana ilo dziko la South Africa, la Botswana, la Angola, Tanzania nawonso akhudzidwa nawo pa zimenezi. Mu chaka cha 2022 tonse tikukumbukira bwino kuti dziko la South Africa chakummawa lidakhudzidwa koopsa mofananafanana ndi mmene lero takhudzidwira ife Malawi ndi anzathu aku Mozambique. Mphepo imeneyi sidasiye Malawi, sidasiye Mozambique, sidasiye Zambia ndi Zimbabwe, idakhudzidwako koma kuonongeka kwa zinthu kudali kocheperako kuposana ndi leroli. Muvi woyamba zokhumudwitsa zimenezi, mphepo imeneyi nikupereka tsopano uthenga ku maiko a Africa kuti tisalekerere, tisatambalale, chifukwa nyengo imene yamba kusintha chonche muyasintha ndithu, ndipo ndikusintha ndithu kwayambika. Chofunika ife ngati dziko la Africa lino, dziko lilonse mkati mwa Africamo lidzidzikonzekera palokha, kukhala okonzeka chifukwa china chilichonse nthawi ina iliyonse chikhoza kuchitika. Potero pakuyenera kukhala njira ndi ndondomeko zokhalira atulere posadziwa kuti mawa kugwa zotani. Muvi wachiwiri, maiko osaukitsitsa anafika polekerera kuti zikatigwera tifunsa Britain, tifunsa America, tifunsa European Union, tifunsa maiko ochita bwino kunja atigwira pamkono. Koma Malawi tidziwe izi kuti lero ndi nyengo ya zachuma imene ilipo, komanso nyengo ya kusintha imene ilipo pa dziko lonse lapansi, lero aliyense akuyang'ana ku nyumba mwache, lero aliyense akuyang'ana kwawo, chifukwa palibe vuto lokusowa kusintha kwa nyengoli lakhudza mbali imodzi, olemerawo nkusawo kuwaperewera ayi. Maiko olemera nawonso akhudzidwa kwambiri. America tonse tikudziwa zimenezi kuti chaka chilichonse zimachitikira. Europe kwasinthanso kwa azunguko ku Ulaya uko, ku Asia, ku China chimodzimodzinso, kusonyeza kuti ngakhale timakhulupirira kuti zikatigwera tipempha, panopa kupempha kwathu nkosamveka, kulibe ambiri angamve. Ndipo lero kuti tidzigwira kuti azungu ali kuti tilakwa chifukwa chenjezolo lidalipo zaka 15 zapita. Mwina ngati kuli kukwiya tiafunse kuti munalonjeza kuti mutithandiza tione chochita, mwachedwa tutaona tsopano lero tili m'madzi, anthu athu akufa pasi pa matope. Muvi wachitatu, masiku asanu apitawo Malawi kwabwera mphepo ijakuti FREEDY amene waononga dziko lonse, wayambira ku Madagascar wadutsa Mozambique mukuonongamo, lero wadzaliphwanyaphwanya dziko lathu la Malawi kutsala mapisi okhaokha. Boma la Mozambique linati iyo chifukwa choti lidadziwa zimenezi zaka 14 zapita, adakonza njira ndi ndondomeko kuti zikagwera adzitani. Powonjezerapo, mphepo imene isanafike nkuti mtsogoleri wa dzikoli ali dziko la Ethiopia ku msonkhano wa African Union, koma atamva kuti mphepo yagunda dziko la Mozambique adadula ulendowo nkubwerera kumudzi kudzakhazikitsa ndondomeko zimene akonzekale zokonzekereratu kuti kusakhale kutayika kwa miyoyo yambiri komanso katundu wambiri asaonongeke, ndipo zinatheka mdziko la Mozambique. Muvi number 4, kumalawi kwathu kuno
tikumva kuti azanyengo anatenjeza masiku sabata ziwiri zapita kuti tikonzeke kukhala zoopsa. Boma silinachita chilichonse kukonzekera, chifukwa pa nthawi ya president athu anali bize mdziko la Qatar ndi msengo m'manja kukapempha zina za chitukuko osati za ngoziyi, chifukwa sanayembekeze kuti ngoziyi ibwera ndi kudzaononga mmene yaonongeramo. M'malo mwache mmene ngozi imachitika, apresident anali otodwa mdziko la Qatar chifukwa sakanatha kubwera mothamanga kudalibe mayendedwe. Dziko lathuli vuto lake lilibe chilichonse m'manja chosunga, lilibe chilichonse chokhudza ndi chitetezo choti zikavuta tidzagwirapo. Vuto lathu dziko lathu tikafuna kuti tidye timayikira pakamwa kumaliza. Izinso tiyenera tidzudzulane lero, tiyenera tiziunguze lero, osati chifukwa tili pa maliro, chifukwa maliro osanathe adzibwerabe tsopano pano tidzudzulanepo kuchitira kuti maliro angabwere kutsogoloko tiyakonzekere. Adzatipeze matenti okha tili nawo, mabulangeti okha alipo, mankhwala alipo, komanso kandalama kuti abale athu akafa tikawayika mwa ulemu osayika ngati nkhuku. Potero tipaunguze pamenepo tidzudzulane. Kudzudzula kwathu kwa ife kuli kote. Masiku 14 boma linadziwa kuti kuchitika izi, linachitapo chiyani, linachedwa. Kuchedwa kukuli apo, koma kuti ndalama mdziko muno mulibe, nchifukwa president anapita dziko la Qatar kukagwada kuti mwina tatiyang'ananiko ife. Ali nkati mopemphamo kuno ngozi yatigwera, apresident alephera kudzakhala nawo pa nthawi yache, abwera masiku atatu. Kufikanso apa kupezeka kuti kungodzafikira kumaliro, osati kupangika njira zina zoti zipulumutse anthu amene aononga miyoyo yawo. M'malo mwache lero madera ambiri akudandaula kuti apresident apita ku malo osankhika okha, pamene madera ena kumene sikwachitika ngozi ngati imeneyi sanafikeko, chithandizonso sichinafikeko. Potero ife amuvire tikuti nthawi yakwana yoti tikamaphika tizisunga mitsuko. Mtsuko uwu wazadzidzidzi, mtsuko uwu wachitukuko, mtsuko uwu wazili zonse mesi tikuzidziwa, koma tikafuna kudya tisadyetu mitsuko yonse, kuti pa tsiku ngati la leloli ikhale nthawi yongolira Mulungu kuti Ambuye mwatisiyiranji, koma pena titapulumutsana. Movie number 5. Izi zipereka phunziro kuboma la tonse kuti mkulowa mboma pakufunika kumakhala ndi masomphenya oti chilichonse chimene tili nacho tichisamale, chilichonse chimene tingachipeze tichidye bwino, posadziwa kuti mawa lituluka lotani tsiku lache. Izi ndikuziyankhula chifukwa bambo Chakwera boma lawo Chilowere mchaka cha 2020, ngongole imene ayiputa kuliputira dzikoli ikupitirira ngongole imene maboma 5 kumbuyoko anakongola. Lero nzovuta kuti tikanapita khomo lililonse, kali la banki kali la kampani yakunja, kuti atibwerekani zatigwera maliro atipeza anthu athu ali pansi pa matope. Nzovuta kuti atikhulupirire chifukwa akatipatsa funso kuti mwakongola kwambiri, mudzabweza chiyani. Zinthu ngati izi ife ngogwira, chifukwa ngongole imene akongola boma la Chakwera bambo Chakwera ndi 4.8 trillion kwacha mu zaka zitatu. Kukwiya kwathu kukupitirira kunena kuti pa ndalama zimenezi palibe helikopta, ndege zija zachimbayambaya zokonzekera mavuto ngati awa atagwa. Kulibe maboti mabwato oti ngati zitati zavuta madzi asefukira asilikali athokoza kugwera ndi chikhulupiriro chotapulumutsa miyoyo. Kulibe mankhwala nkhokwe oti amene atapulumukewo mwina akapatsidwa mankhwala kapena madripi amadzi kuti mwina apulumutse moyo. Kulibe. Zonsezi
zikuchitika pamene boma la Chakwera litakongola 4.8 trillion kwacha, koma ndalama zonsezi palibe zadzidzidzi zoti zinasungidwa kuti zigwira ntchito. Pamenepo tiphunzire phunziro, ndipo phunziro ili lisakhale la boma okha, likhale la dziko lonse, kuti boma lilonse lingabwere kutsogoloko lidzaganiziratu masomphenya kuti ndi kusintha kwa nyengo uku chilichonse chikhoza kuchitika, koma tisadzatipeze tilibe nzeru, tilibe maganizo, tilibe chiyembekezo. Boma lomweli ndi limene litakongola ndalama zimenezi amachita hayala ya ndege kumayipira $20,000 pa 60 minutes iliyonse pofuna kuti ayende ulendo okapempha osati okagolola koma okapempha. Lero nthawi imene inayenera kuti tsopano Chakwera achita hayala ndege kuti athamangire kumavuto akumudzi, ndalama yomwe uchita hayala kunalibe kudikira ndege zoyenda pa nthawi yace. Lero dziko laona president ngati wopanda chikondi, saganiza dziko lawo pamene munthu anatodwa anasowa chogwira chifukwa ndege kunalibe, ndalamaso zotanga chita hayala ndege ya msanga kunalibe. Zonsezi zikuyang'ana kuti Malawi ali ndi matenda oyang'ana tsogolo, oganiza patali. Movie number 6. Tisapita ku 6 konsanga. Misozi ili m'maso choncho 4.8 trillion imeneyi sidayang'ane zogoma dzidzidzi kukonzekera, komanso sidayang'ane mphamvu ya magetsi. Lero mvula yagwerayi yadzatiwonongeranso mphamvu ya magetsi amene anali ochepa kale, songa Malawi akhala mu mdima chaka chonse cha 2023 mwinanso mpaka chaka cha 2024 chifukwa amene zikuonekera palibe ndalama iliyonse ngakhale mabajeti apitawa akukamba za magetsi. Ndalama zimaneno zotoka ku Bridging Foundation ndizijagwengwana naye kuti nzachibwana tisaziwerengere, zinali zabodza kusongeza kuti Malawi akhala mu mdimabe mpaka boma la Chakwera lichoka, kapena ngati kuli kota awinenso ngati kuli kowinako ndiye kuti tikhabe mu mdima mpaka kalekale. Zonsezi ndi matenda amasomphenya autsogoleri ndi boma la tsiku limeneli. Ngati dziko tinayenera kuyambapo kuganiza mozama kuti tingachite chani tsopano, kumayang'aniratu kuti sitikudziwa kuti mawa kubwera zotani, mawa lowoluka kucha bwanji tidzikonzeka, kosonga zakudya tidzisunga, kosamala magetsi tidzisamala, koyika ndalama pa banki tiyike chifukwa mawa sitikulidziwa kuti bwera bwanji. Ngati dziko likuyenera kukhala ndi masomphenya amenewa. Movie number 6. Pa ndalama yonse iyi 4.8 trillion kwacha imene inabwerekedwa inakongoledwa, palibe paliponse poti tingatonse kuti tikudikira iphikidwe pakutha mwezi wamaika itapsa tibwezera mthumba la malaboma ayonseyo yataphu. Mmene ikutha chonchomo kulibe chilichonse chinakonzekeredwa. Lero linzomvetsa chisoni kumva president wa dziko akunena kuti fuwa tibwereke ndege ku Zambia chifukwa zathu tili nazozi ndi nyengo yake isizingauluke. Zona mukuyankhula ngati mukakuendera nang'ono 1985, 86, 87 phiri la Phalombe lidaphulika. Kuna polo oyamba kumuona opsa kwambiri dziko la Malawi lidaphulika. President wakale Kamuzubanda adauza South Africa kuti nzagwidwa kunoko kudabwera ndalama ndege za helikopta ku South Africa zokwana 10-15 kudzapulumutsa miyoyo yawo. Lero mukutiuza kuti mukupempha ndege. Lero lachisanu chiyambire chigwere matenda omwe tibwereka ndege lero anthu atafa kale pansi pa nthaka kusakonzekera. Izi famuviti kuziyankhula kuti zikupwetekeni mu mtimamo kuti zisadzachitikenso. CYCLONE wina akabwera asadzaonenso zimene zikutaziona mdzikomo, tisaonenso zimene tikuziona pano kuti anthu amwalira asanadwale asanakonzekere.
Movie number 7. Mutu wathu wankhani lero ngonena kuti zipani za ndale zimaweta katangale ku Malawi. Katangaleyu akuwetedwa ndi zipani koma boma limene kulekelera kuti lithetse katangale. Si chifukwa china zipanizo ndiye zimene zapanga boma, nchifukwa chake kulekelera kuti zipani zidziweta katangale. Maboma amene ndisana ndi zipani zazindikirika tsopano kuti ndi maboma akuba, maboma opanda chikondi, maboma oweta katangale, osunga kudzilemeretsa komanso odzikonda okha. Zipani za ndale nzamphamvu kwambiri kuposa boma, kuposa president. Zimene zazindikirika pano tikuwuzani zifukwa zake. Nchifukwa chake lero boma lilibe ndalama iliyonse oti yankhe ngozi imene yatigwera lero ya Fredo cyclone wa flow, mphepo ya mkuntho otchedwa FREEDY. Boma layesetsa kupita padiya pokang'ana m'matumbo mwace koma ndalama mulibemo. Kuyang'anitsitsa nkhani yokuyimvetsetsa nchifukwa choti boma lili ndi mantha chifukwa zipani zapanira ndalama za dziko mu njira ya katangale. Kuyerekeza kuti chipani ndikati chipani kunena anthu amene ali ku chipaniko aberatu chilichonse aba. Movie number 8. Ngati dziko Amalawi 24 khumudwa kumva nkhani imene parliament yatulutsa posakhalitsa. Maona mwina pa social media pa audio kamene phungu wa nyumba malamulo Blantyre akuyankhula kumene akuyankhula ndi akuyankhula ndi komiti yofufuza kuti chakudya ku kampani ya boma Ijama National Food Reserve Agency chaendera. Chifukwa kumeneku wamkulu wa pampando Ijama board chairperson wachipani wa kampani imene ndi wachipani cha Congress Party. Ndimafuna mutsate pamenepo kuti zipani zikuweta katangale ku dziko la Malawi. Mkulu wa National Food Reserve Agency emwe ndi wapampando anafunsidwa mafunso ndi komiti ya parliament ya nyumba ya parliament kumene bambo Sulemani akumfunsa mkulu amene kuti chifukwa chiyani munanama kunamiza nduna ya dziko ya boma kuti chimanga chaola. Ife amuvita khumudwa chifukwa bambo Sulemani sanafuna kuyankhula mkulu amene pomutchula dzina ambisa, ndipo anafotokoza kuti pomuyankhulapo amamuyankhula mwaulemu ngati munthu oti sanalakwire dziko. Koma munthu amene ananama kunamiza nduna ya dziko nkubwekana kunamiza dziko kuti pafupifupi matani 10,000 achimanga awola. Amalawi pokakamiza kuti ntikaonenso mkulu nkwambochita mantha chairman amene wa bodi yu ndikuonera kuti achisuti china chaola chimanga choyali koma kuti pangochitika mistake ina yake. Phungu wa nyumba ya malamulo waulula zimenezi pamene asamukawale adauza dziko kuti chimanga chaola. Pamene kampani imene ya National Food Reserve Agency inakonzeratu kuti chimanga sichingaole, chimene akusunga kuti chikozokhala zaka 10 chilipo, koma mu zaka zitatu zimene boma latoserawa wamkulu wa pampando amene wauza dziko kuti chimanga chaola. Akawaleranso nkupusisidwa ndi mkulu ameneyo kudzauza dziko kuti chimanga nchola. Meeting imene ya parliament iyi imene Sulemani anakhazikitsa kwamveka mbononera kuti akuluakulu a chipani cha Congress Party ndi amene atenga chimanga chimenechi kwagulitsa kwakunja, koma pochita manyazi ndi mantha kunanena chimanga chili kuti adamuza mkulu amene wa kampani imene kuti ukanene kuti chimanga chaola. Zimamveka ku nyumba ya parliament dzulo kapena sidzana. Ife ngati dziko tonse tikumvetsera mafuno amene boma, parliament, mkulu wa bungwe akutiuza ife nkumamvera mafuno amene. Ndikamanena kuti zipani za ndale zikuweta katangale nkhani yake ndi imene. Ndipo tili pamaliro musira nkwiso motipotekesa mtima.
musinagulisa pambali tikulira abale athu akalowa m'manda nthawi yosakwana. Pachifukwa ichi tikumbabe kuti matraki 13 amene anagwidwa ogwirayo amene amandisa matraki anawulula kuti ayi musandimange ine ndi akuluakulu a chipani chamakunga chipate. Poyankhula Suleiman amanena kuti big fish. Mpaliamenti monso akayankhula mawu omwe kuti big fish nsomba zikuluzikulu osati matemba iya. Ndi amawani mafuna ndikuza ngati parliament ikubisa mayina anthu akuba chifukwa chipani cha mphamvu mchimechili pa boma tidziwire kuti tikutaya nthawi kukhala ndi boma. Chifukwa boma lo likuopa chipani. Chifukwa ndikakuti anthufe tifuna Malawi timpulumutsa benga ingozi yatigwera tikhala odzuka tikanatchula mayina kuyambira opa mpano amene tikanatchula dzina lache. Anagwidwa matraki 13 tikanatchula dzina lache. Ndipo amene akuti ma big fish amene tikanatchula kanda achakwera adziwike poyera. Kanda sauchima adziwike poyera. For ma big fish ndachakwera o achilima ndachina chimondo panda. Amene ndiwena kuti atchulidwewo. Koma poabisa bambo Suleiman ngati simukuimba uli wanga mutotine ndakukhumulirani kwambiri. For Malawi uyu pamene timeka boma lacha kuyachidayika maonena kuti name and shame. Mchuleni achita manyazi nzimene zabwesa apita mthalika ndi DPP fati maachula kuti achita manyazi. Iwe Suleiman ndino a DPP bwanji mukubisa mayina anthu akuba amalakonga chipati. Mchifukwa tinanena kuti parliament yathu ilibe banu siruma. Chifukwa makomiti amenewa mwapanga nthawi ndi nthawi koma silimva mathero ake. Potero ife tikuti muvi namba 19 namba 9 phungu bambo Sulemani pamene mumafusa a chairperson ya munaonjezera kuti mwamvaso kuti kampani ya boma imeneyu National Food Reserve Agency akulu amenewa ndipo sindikwadziwa zina mwana ndipasa zina ndikanatchula papa. Akulu amenewa amasunga makampani akampani usei makiyi ache amasunga iwo. Pamene mkampani muli CEO muli manager koma oyidiwa mpangirabe board chair makiyi amasunga iye chifukwa choti ngwa chipani. Ife chisakocho tikuti boma la namba 7 likabwera chipani sikizasankha akuluakulu amakampani a boma. Tizasankha mchifukwa choti amadziwa ndi kadaulo zimene zikutibweretsa ku Muvi Wachilungamo pa asilikali amene agona mu mtengo usiku wa dzana. Tamva kuti boti imene asilikali anatenga kuti apulumutsa anthu m'madzi mu mtsinje wa Tchira munali Malawi wina amene sinsilikali waboma sinsilikali wankhondo ongothandiza asilikaliwa. Koma amene iwo anapirira nawo mpaka wakapulumutsa miyoyo ya anthu pamene boti imagubuduka naye wathandiza nawo kufikira asilikali amulemba ntchito. Boma namba 7 lizalemba ntchito motere. Mchifukwa pali sidzakhala zoti ajuma akabwesa alongo awo kapena akabwesa ana abayi awo apera kwa abambo awo ayi koma kuti tikakomane pa community mulembera usilikali tikakupimani pragmatism chimanechi. Tikuyamikira asilikali kumva kuti nyamata ameneyu mamulemba ntchito. Bambo Chakwera tonse alliance government lero kuti mulembe ntchito alembe nchifukwa chakakuthandiza kugwira ntchitoyo osalembe fandi ana anu akuchachi kwanu achipani chanu ena wandi ale sidayankhulapo mbuyo kuti ena wakali amani ali ana sangagwire ntchito yoti apulumutsa dziko. Koma Mulungu athandiza kulembera kugula manyumba Bloodtime mulilongwemu muzuzumu muzombamu akagula nyumba ku South Africa koma alibe kuthekera kuti dziko lapindula nawo chilichonse. Potero choti poteka ifo kwambiri nchonena kuti komiti imene yatha mkulu amene uphungu amene mkulu amene wa nyumba kuti board chair wa NFRA ali pampandobe. Parliament yalephera kunena mawu aliwonse kuuza boma yalephera beka lipoti lilonse kuuza Malawi yangonera kuti afufuza basi zalo mafailo zithera pomwe. Ndeife Muvi namba 10 kumanise change kuno tikulamula kuti Parliament ilembe kata kwalembera Chakwera
kuti board chair ameneyu anchotse ntchito kuyambira pakalipa ntchito iti chifukwa ndi wakuba akuweta katangale ndi chipani chake cha Malawi sipaticho. Kuonjezerapo ife ngati nzika tikuwuzanso a president kuti mwabwera kumene munali nkhale muli pamaliro koma Richard Chimondo Banda mwachotse ntchito. Richard Chimondo Banda mwachotse ntchito chifukwa atitukuona ife inu kulibe kuti tikuyerekedwa kuma kudandaula ndi boma lanu atonse lingati linkadya sausage nthawi yapita muthalika kutukuana kumeneko atisiya research. Potero ngati atakwezinga kupoteka ni zimbetu kupotekedwa ife Richard Chimondo Banda ntchito yayo itefwa chotukuana dziko. Movie number 11. Pamene kuti zipani zikuweta katangale dziko la Malawi tindi mambona awiri atatu ndimwamve. Boma litayamba njira zake zofuna kuti kutali COVID ndi afuna kuti chuma chiyende bwino amagawa chimanga amagawa ndalama kuti yani kaya mtukula pakhomo ndi amagula mbuzi kumapatsa anthu. Boma linapereka contract kuti aliyense amene mbuzi akagulitse kubomako ndipo makampani angapo adapezekapo. Kampani kapena ndi munthu wina ochipitsitsa amagulitsa mbuzi zake 26,000 a month. Chipani cha Malawi sipati chomwe chili mboma lero chidaona ni nthawi yoti achite ndale adziweta katangale potenga contract imene ukapereka kwa Sidic Mia malemu akazawo kapena kampani yawo imene ndi amatraki amagama azimbayambaya silibe mbuzi zilizonse koma adapatsa contract imeneyo ndipo amagulitsa mbuzi iliyonse 42,000. Umboni wonena kuti zipani za ndale zimaweta katangale ku Malawi zimenezi. Lero tikamakhalira ndalama zoti zipulumutsa Malawi anzathu amene ali pansi pa matope ndi imfa yosakonzekera zipani zapanira ndalama za misonkho ya Malawi. Dziko libe masomphenya. Tikumvanso kuti 50 biliyoni ya mitengo imene inasowa bambo iza liwa mkaga ndi chimodzi chimene chapangitsa kuti achotsedwe pa unduna wawo chifukwa ndalama imeneyi idasowa m'manja mwawo pambali pa galimoto ya Benz imene andiyachoka kwa Zuni Sata. Izi zikuonetsani kuti nchifukwa Malawi sakwera chifukwa maboma amafuna alipire kwa iwo amene athandiza kuti awine mboma. Apa chitsanzo aize ni wankaka kulipiridwa fada kasokolotsa chakwera kuchali chikumene anali kuti adzakhale president wa dziko. Apa Malawi sipati kupereka kwambiri boma likupereka ndalama zambiri kwa Mia fa banja la kwa Mia lidapereka ndalama zambiri kwa apatsa chakwera kuti awine mpando. Lero Malawi akulira chifukwa choti boma lamangidwa pa goli powalipira anthu amenewa. Ndiye ngati awiri amene wali choncho kuli bwanji Zuni Sata dziko lathu likulowa pansi. Movie number 12. Malawi azindikire izi kuti kusintha kwa nyengo kwapangitsa kusintha kwa mbako za chuma ndipo nthawi yakwana tsopano kuti boma likhazikitse ndondomeko zokonzerekeratu osati kumphepo kokha kumaso tiyang'ane zivomerezi pamene nthaka yenyowera zivomerezi zikhoza kubwera nthawi iliyonse. Mphepo ya mkuntho ikhoza kubwera nthawi iliyonse, akavuluvulu akhoza kubwera nthawi iliyonse, anapolo akhoza kubwera nthawi iliyonse pachifukwa ichi boma likhazikitse ndondomeko zatsopano kuti anthu onse amene okhala m'Malawi apatsidwe ndondomeko ndi dongosolo la makhalidwe. Komanso kukhale lamulo kuti nyumba ya matope isamangidwe, boma lichite chilichonse nengathe kuti njera zikhala zowotcha, komanso simenti zigwiritsidwa ntchito pomanga nyumbazo ngakhale zinafoledwa ndi udzu koma padzionetsetsa kuti pali aboma oyang'anira kuti zikubangidwa mwa ndondomeko komanso moyang'ana zoopsa zimene tikukumana nazo pa nthawi. Kwa nyumba zina kuzoona kuti yagwa nkumati isanagwa m'magona anthu osamvetsetsa khala ngati m'magona zilombo koma ndi mtawuni mmenemo kumachinjiri. Tsono ngati anthu omanga choncho nyumba mtawuni kuli bwanji kukhombo kumudzi
boma likuyenera kudzuka tsopano liyang'ane siya zoweta katangalizi, liyang'ane moyo wa Malawi kuti nyumba mukumanga ndi yotani, mukumanga motani, ndi zida zotani, zolimba bwanji, komanso umanga manyumbawa apatsidwe malicense kuti adzimanga nyumba zokhulupirika. Muvi number 12. Bomanso pamene likulemba makampani omanga milatho kaya misewu kaya ni manyumba atali awa, nthawi ikwanenso kuti adziyapima kawiri omangawo, chifukwa pakali pano tikunenera nyumba zing'ono sitikudziwa kuti mphepo ineita abwere ya mkuntho igunda bwanji nyumba zikulu ngati chayamba development house, Dame house, Kang'ombe house, Capitol Hill, sitikudziwa. Potero kuyambira tsopano pakhairamo kuti kampani yomanga manyumba aboma timati executive adzikaonetsetsa kuti akukumba kwambiri moyenera komanso mogwirizana ndalama zimene akulandira, chifukwa vuto linalolera ku Malawi kuno lilonera kuti makontrakt mapatsa achipani chamakunga chipate, chipani cha DPP, chipani cha UDF, chipani cha UTM akangolowa pansepo kungolambulapo nkunena kuti aikatawa matheka. Tapita ndi mukaone msewu wa M2 Lakeshore kuyambira pa Salima kumapita Nkhotakota kupita ku Nzuzu, akamati umene ndi M2 kanga dziko lathu liboma kulibe president, sikuna customer president, funding kwaso tala kulibe, ngokhala tsopano madzi okhaokha paliponse. Pachifukwa ichi boma likhazikitsa malamulo anyuwani operekera makontrakt ku makampani osalendawo kuti ndi Motengero kaya ndi Fago kaya ndi chani, koma apatsidwe malamulo kuti kuyambira lero akufuna kuti mansewu adzikumba pasi 10 meters kapena 5 meters ya concrete kuti anthu athu asakhale ziphinjo m'masiku akubwera kutsogolowa. Muvi number 13. Ngati dziko tivomere kuti Katangale watibera tsogolo, Katangale watibera chitukuko, Katangale watiwonongera tsogolo ndi maloto athu, ndipo tivomereze kuti zipani za ndale ndi anthu andale atsogoleri nthawi ino akafuna kumenya nkhondo ya Katangale asamenye ndi zida zochepa. Bambo Chakwera tikudziwa kuti mulephera kumenya Katangale chifukwa amene akuchita Katangale ndi achipani chanu, achipani mwanu, mwina ambiri ayiwo akutumidwa ndi inu, chifukwa uyu wayankhula ku parliament yu wanena kuti matrack 13 achimangawo anali big fish. Ku Malawi big fish ndinu Achakwera ndi Achilima, songeza kuti ndinu amene mutuma anyamata ang'ono awa amalinyero anu awa azitenga matraka akagulitsa chimanga kunja. Koma ngati mwamva kuwawa ulendo uno ndi maliro amene lino mdziko muno ngati zakupwetekani, nthawi ino ndiyoti munene kuti ayi tithetsa Katangale, kuti ndalama imene yosungikirayo ikadapulumutsa miyoyo ya anthu amene atayika lero mosakonzekera mosafuna. Kuyambira lero kuposa masiku ena onse m'mbuyomu, nthawi yakwana tsopano kuti ndalama ya boma isamangogwiritsidwa ntchito mwachisawawa. Izi zoti ayi tikupita kukakoma kuti task force yoti kayang'aneza kuti chanichi CYCLONE ameneyu ndiye kuzikhala ma allowance zithe kumaliro sikolandira allowance, kuzadzidzidzi ngatizi sozolandira allowance, ngozi ngati siolandira allowance. Nthawi ino ndiyoti ino ngati president, vice president, nduna zanu zionetse kuti tikulandira ndalama ya anthu amene afawa, misonkho yawo imatilipira ife, ndi nthawi yoti tikakutumikire tikagwirire ntchito. Kuonjezerapo si nthawi ino yoti tigwiritse ntchito ndale potenga mwayi wa ngozi imene tikubwera. Ngati mukubwera ndi chithandizo chifukwa kuti muthandiza m'Malawi pasakhale ndale. Nthawi ya ndale si ino nthawi ya maliro, dziko lagweredwa maliro ili, tiyentilire ngati mtundu umodzi wa Malawi. Muvi number 14. Tiathokoze onse amene anakonza chionetsero chotseka dziko pa 20 m'masiku anayi akubwera kutsogolo. Tithokoze Bambo Boni Kalindo pobwera poyera kutanena kuti chifukwa cha ngozi iyi
fwe cha maliro awa dziko lathu lagwedwa laferedwa, ndiye sitipita ku nsewu tipereke mpata kuti Amalawi alire abale awo, dziko lifukule anthu awo amene akwiriridwa, amene amwalira, ndipo tilire maliro amenewa mu mtendere. Tikuyamikeni ifenso tikugwirizana nanu maganizo amenewo. Koma timafuna tiyankhule izi kuboma la tonse bambo Chakwera, osaseka kapena kumwetulira kuti izachita bwino zasintha. Iya nthawi ino ndiyo tingakhale pansi anthu awo kuti afike potafuna kutseka dziko. Chenawawa kwambiri nchani, chinapoteka kwambiri nchani, pamenepo mukhala ndi chiyembekezo choti mukonze kuti maliro akatha tikayikayika tasesa, pasakhalenso wina womaganiza kuti tikudzuka tikatsekenso dzikoli. Koma anene kuti m'masiku amene angozi aja Achakwera ndi boma lawo anachotsa zowawa, anachepetsa zoyipa, amanga onse akuba, ndipo katangale mulibe mdziko muno. Ndiye kuti sikukhalanso zionetsero zilizonse. Koma mukakhala chete kuti ayiayi Fredi wachita bwino watipulumutsa, ndiye kuti maliro akatha Amalawi atsekanso pansewu. Chifukwa zokhumudwitsa mdziko mboma lanuli nzambiri. Ngati dziko limakomedwa kukhala ndi president wokumva, ngati dziko limamva kukoma kukhala ndi boma lokumva, ndipo timaona ngati nchanzeru kuti zimene amalirazi muzimve. Koma kukhala ndi anthu ngati Richard Chimondo Banda oyerekedwa poyankhula, otukwana, ndiye zionetsero sizingathe. Pomaliza, ngati dziko Mulungu atichitire chisoni, Mulungu atimvere chisoni, komanso atipute misozi ndi kutipangitsa kuti mwina tsoka ili likhale lomaliza mdziko lathuli. Chifukwa ndife osauka kale, katundu wathu ngoperewera kale, ndiye watchoka onongeka yense, zititengera nthawi yayikulu kuti tikonzenso. Koma timafuna tiyankhule kuti nchanzeru kuti zikagwa ngati zimenezi tonsefe tidzuke tsopano. Titani tichite bwanji kuti mmangenso Malawiwu kuposa kale. Zonsezi zingachitika pogwira ntchito ndi anthu anzeru, amasomphenya, osagwira ntchito ndi anthu andale oweta katangale. Ngati dziko tiyeni titsutsane koma tigwirizane. Ngati dziko tiyeni tisiyeni kuganiza koma kumapeto kwa tsikulo timvane, chifukwa ndife Malawi mwana kamodzi. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma, mukhale tsiku lopambana. Pepani, pepani, pepani. Ifenso kumene tili kuno tikupempha uku nduko, posakhalitsa zimene tingazipezezo zikhala zikukupezani madera onse, mosayang'ana chipani, mosayang'ana chigawo, makamaka kumadera kumene boma sidakuoneni, anthu ena sakumbukirani. Tatulukani poyera mmute mawayesi munene kumtenjera kuno, kwa umasagondo kuno, kuphalombe kuno, kumangochi kuno, yankhulani kuti zimene tingapeze ifezo zikupezeni kumadera konse, chifukwa ngozi iyi siyosankha sinasale. Zikomo kwambiri. Madala, sisi bajai kadunde tena kwa nyo. Sisi bajayo, ipo ndio kwa na kadundu. Pepani, 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 pepani. There is no greetings today. We are not going to greet because we are in a tragedious Armageddon that has faced our country today, where thousands and thousands of souls are all submerged
draped in water, draped in mud, because of the devastation that we faced 5 days ago and continues. As the people, as masters of mindset change, we say condolences to all that have lost your brothers and sisters, your loved ones, and as a country, we say condolences. Our condolences goes to the President of the Republic, President Lazarus Chakwera, and your government. People of Malawi, paramount and village headmen all over the country for this tragedy. Condolences. You may ask, why are you coming now during this perilous moment when all of us are in tears? We need to come because part of mindset change is mourning too. Because in mourning, it's where we change our thinking capacity. In mourning is where we realize some of the things that we didn't know before. In mourning is when we know that as human beings, we are going to die. As human beings, we will live. Therefore, there's time and need for mitigation so that we can live better, or if we are to die, we die better. That is why we are back today on 17th March, Friday, 2023. Our topic of the day is political ideologies or political parties are rearing corruption in Malawi. That's our topic. Even though our country is faced with the most rigorous Armageddon-like incident, we cannot stop broadcasting our mindset change programs, because these are programs that can reawaken our sleeping minds in order to start thinking tomorrow. It's over 10, if not 15 years, when the world temperature started showing signs that climate on planet Earth was beginning to change. World governments as well as global leaders embarked on a campaign to control polluting air made out of global industrialization. Unfortunately, no country believed that climate change was a threat to planet's existence, even though efforts led to resolutions and resolutions led to treaties. No country practiced or put into action or mitigated measures what could be done if the impact occurs. Today, stories that we used to hear about monsoon winds, Hurricane Katrina, and other cyclones outside Africa are now within us. Countries like the United States of America, India, and China, based on their sizes of economy, were and have always been prepared and ready in case of any eventualities. The past 5 years, slowly, Africa, particularly the islands of Madagascar, islands of Seychelles, Mauritius, and mainlands Mozambique, Malawi, Zambia, and Zimbabwe were getting affected until recently, when South Africa, Botswana, Angola, Tanzania are becoming victims. In 2022, several cyclones devastated greater part of southern Africa that left the country or the region with permanent scar. South Africa is one example. Mozambique, Malawi, and parts of Zimbabwe and Zambia were not spared either. They were victims. Move number one. These effects and devastations were signals to send a message to African governments to embark on preparedness so that anyone in any part of Africa is hit or affected must put in place mechanisms and modalities in case such events occur. Unfortunately, few countries took heed to this call. Movie number two. Poor nations that breathes with the belief that the international community will come
to their rescue whenever such tragedies occur are now at the receiving end, because instead of poor nations taking advantage that in the past international community were coming, could give them opportunity and an upper hand to put their houses in order in case the international community disappears, as is the case today in Malawi. Movie number 3. 5 days ago, Cyclone FREEDY that started devastating Madagascar and moved into Mozambique and ended tearing Malawi apart is case in point. Mozambique government said, having faced similar situations several times in a space of 3 years, was well prepared and organized itself with proper mechanisms in place. In addition, when this cyclone started hitting Mozambique, President Filipe Nyusi was in Ethiopia at AU summit, but cut short his trip and returned to Mozambique to apply the standard procedures his government had put in place so that lives could be saved. Number 4. In Malawi, the cyclone warning was given a fortnight ago, and the government failed to prepare as each president was busy in Qatar with a bucket and a bowl to ask for sugar. He got stuck when the news broke up that his country was badly hit. With empty hands, there was nothing he could have done, because with extravagance, he and his government applied in power for 3 years by excessively borrowing and overusing everything. President Jaguar could not rush home because there was no more wine in the jar. No transport, no plane to bring back home and face the disaster. Movie number 5. This is the government that has borrowed what 5 governments could not borrow in 56 years. But President Jaguar borrowed more than the previous governments to the tune of 4.80 trillion Malawi kwacha in a space of 3 years. All the 4.8 trillion was used for extravagance, spending on chartering planes for ministers and for himself and spouses on the luxury errands. This is the government that could charter a plane paying $20,000 per hour to ferry the president to USA for begging. This is the government that spent billions on salaries, allowances and benefits when Malawi was vulnerable on climate threats as well as shortage of energy. Movie number 6. Of all the 4.80 trillion kwacha, no kwacha, no tambalo spent for preparedness to procure helicopters, trucks, tents, relocating citizens, or emergency boats, or rescue measures in medication, coffins, or life jackets. Today, Malawi is mourning after losing an uncountable huge number of citizens, most of whom cannot be traced. Movie number 7. Our topic of the day is political ideologies are rearing corruption in Malawi. Governments run by political parties have just exposed themselves that they go into power as political parties with one purpose: corruption, self-enrichment, and selfishness. That's the reason, getting for themselves. Political parties are very powerful, more than governments or state. This is why today government has no capacity to counter-respond on the cyclone that has hit our country. Government is trying to reach out on the pockets of the country, but has no capacity to reach out all over in all affected areas across the country, mainly because there is no money to deal with this disaster. All monies have been stolen by political parties in power. A person of an FRA whose name was withheld by asking why he lied to the minister that maize had rotten to the tune of 10,000 metric tons. When in true sense, these 10,000 metric tons of maize was shipped to Tanzania for sale by a political party in power, Malawi Congress Party.
Member of Parliament Suleiman said 13 trucks were caught failing maize outside Malawi. The suspect who was caught said this maize belonged to the big fish in the government. Police were informed, but the big fish were not identified because they are coming from the government, the ruling party. Moving number 19. Member of Parliament Suleiman, in his cross-questioning of this board chairperson, gave him too much respect when he addressed him by not mentioning his name and talking to him like a very powerful person, like God. Yet this board chair is a thief, a corrupt, and someone that has devastated the name of the president and government. Member of Parliament did not even want to divulge the names of the big fish, neither did he mention the name of the board chair of National Food Reserve Agency. What is so painful is that this Member of Parliament grilled the board chair on another issue where how he treats the members or staff of his company as his farm or his property. The Member of Parliament said the board chair holds the keys of the whole company, and every time he visits the office, he demands allowances. The keys of this government company are owned by him or kept by him, not CEO, not the manager either. And this one is the appointee of President Lazarus Chakwera, someone from his party. This clearly tells that the ruling party rears corruption, the master of self-enrichment, and the captain of greed. If political parties were servants of the people, Parliament could suspend and recommend to President Chakwera to fire this corrupt board chairperson, but it is clear Parliament of Malawi is a toothless dog, so there's no way they can do anything. This is why next door in the 7th Republic, Muvi Wachilungamo as a political party will not be involved in any government appointment of board chairs, and we don't even see the reason why a political party should choose board chairs of state-owned companies, because that is where corruption is given birth. This is where corruption is born, because it's a political tool to make this party get a lot of state funds and taxes of citizens. Moving number 10. In Months of Change, today we demand to Malawi Parliament to write to President Chakwera and ask him to fire any FRA board chair with immediate effect. In addition, we as citizens, we demand also from President Chakwera to fire his cabinet minister, Richard Banda, for insulting the nation that Malawians were not eating sausages under DPP government. Therefore, Tonse Alliance must not be blamed over the worsening food crisis and corruption your government is practicing. Moving number 11. On the political party rearing corruption, Malawians were asked to sell goats to the government due to COVID-19 pandemic that left the country in tatters of hunger and poverty. So government in its efforts to restore confidence, they have been distributing money, giving goats to people, and government issued a contract for people to supply goats to the government. 4 companies were earmarked, and the cheapest was selling each goat 26,000 kwacha, one head of goat. And government deliberately bypassed this cheaper contractor and gave to the highest bidder, whose company is one of the Magonga's party big head or big fish, Sidiki Mia, whose wife is the one remaining now. This is the greatest and the painful part of our system of government, whereby we keep on milking citizens by making political pundits, stalwarts, fat,
and rich. An economy that is a borrowing economy, an economy that begs all the time, is giving a tender, very expensive tender, to someone because he supported or sponsored your party to be in government. This is corruption. This is corruption against the entire government. Because the government's duty is to make sure that you save what the government has, what taxes of people are supposed to buy. You make sure you provide prudent measures. You provide fiscal discipline on the taxes of citizens. But by pleasing the mayor's family, by giving them highest contract of highest amount of 42,000 kwacha per head of a god, shows that you don't care for the country, you care for your leadership, and you care for your corruption. We are taught the 50 billion kwacha that was meant to buy trees in a way of changing or mitigating the climate change was squandered by a minister in the name of his Huankaka, which is the reason why he was left in the cabinet, including the case of Mercedes-Benz that he got from corrupt Zumi Sata. This explains Malawi is not developing because governments pay back so much to party sponsors at the expense of citizens and country. In this case, President Chakwera cannot question Eisen Huankaka because it is Eisen Huankaka who went around in the churches hunting or sourcing for a leader of Magonga's party. Therefore, Eisen Huankaka is untouchable. He can do as he pleases. It is a well-known secret that late Sidik Mia is the one who bankrolled the entire Magonga's party and the candidature of President Chakwera. Therefore, the Mias have got the upper hand to control Tonsalan's government. That's why government can give such exorbitant tender to Mrs. Sidik Mia in a tractor company, not a butcher. Someone who runs transport company, but is given a tender to supply goods. He's not a farmer, but a trucking transport. All this tells that this country is taken for granted. This country is in the hands of thieves. This country is in the hands of people who don't think about the future. Today we are faced by a devastating situation, a calamity. But because of corruption, it's business as usual. But I want to tell you, God is angry above because many, many souls are underground today. Not buried, like in the graves, but by mudslides and landslides, in water. How do you feel? If you couldn't let your ministers to steal whatever they stole, we could have some money to buy helicopters. We would have some money to have boats. We would have some money to have life jackets so that our people could just float in water and we could still find them alive. Move number 12. Malawi must know that with climate change, economic malaise, it's high time government started to put in place measures towards preparedness because it can happen that after cyclones, storms may be coming, if not currents or earthquakes. We can even expect dangerous droughts or famine. Anything can happen with the situation of climate change at hand. This is the best time to plan our capacity to residents, capacity to roads, infrastructure. There's need for more consolidation structure planning in building houses, roads, bridges, and zoning. Otherwise, disasters will always be part of us. Contracts or tenders, construction works need to be reevaluated, and builders must not build substandard infrastructure so that we prevent and avoid tragedies like what we have now in the country. Moving number 13. As a country, we must accept that corruption has robbed our country's development, our country's future. It's time political parties and politicians and presidents fight it with all weapons
so that we save every kwacha and every tambala at our disposal. Now more than ever before, Malawi needs resources to start thinking of the hectic issues at hand. In addition, this is the time for fiscal discipline in the fiscus, otherwise problems are more than what we have. Movie number 14 and the last one. Thanks must go to the organizers of March 20 shutdown for being human enough by cancelling the day to give space to the country to mourn and where possible rebuild. As a country, let us always remember whatever political differences or economic differences we may have, we do for the love of our mother Malawi. We must learn to disagree to agree. We must learn to disagree and agree for Malawi. By this, government that was under pressure to face shutdown in the next 4 days must seize this opportunity to cross-check itself, self-investigate, self-introspect, and start laying measures that can prevent citizens to reorganize for further protests and another shutdown. A listening president, a listening government don't face mass actions or demonstrations. But a president and government that bullies its people face condemnation. Fellow citizens, condolences for whatever is happening in our country. It's a mourning period. We in the diaspora have gathered together and we are gathering together relief items that when we have collected a lot, we are going to ship them in Malawi so that we can reach some of the corners that the government alone could not afford. Our friends and the international community could not afford, because there are many places almost all over the country that has been affected, and we know it's impossible for government to reach out all over, or our friends. Therefore, we too on our part as citizens, we are doing our best and we will try to reach out so that those affected can have something as a relief, and those that lost their lives can be decently buried and their relatives start rebuilding and reconstructing. You are with me, Bantu Sandras Juma. Have a great day. Condolences, condolences, condolences.